Eno dhiambo machielo nyakoronga jwanga marwa kiechelo ni maratinda prayoko da burodweno mara beach yagana rio prayoko ade kwa ikoni mathoth wantire koda kidinjari echelo nyakoronga jwanga mokongo waikoni weche manyien kamoreo mago mag siasa wang'io mago motenre koda riwruogno mar Jubilee abede koro ntiere fuere nyakoronga jwanga wadhini matut kotenre kode kwa ng'io pogruok mosebede duond burano mar Jubilee bende kawuono nyakoronga jwanga jatend piny Kenya William Ruto oramoni osuru mano ma ibro juoge wi jotije jopiny owacho mano mar siro gedo mar utego manigo gonyore en gima pod dhi mbele akoro kwayo gana jo Kenya mondo sir parono e kidieny mar ariyo nyakoronga jwanga nitiere twak marati lobenta okanyo gi George Bati gidhigoyo mbaka gi Omolo Junior wadhi wuelo Kenya Kwanza kachiel gi Brian Weche bende dhigoyo mbaka lo Azimio la Umoja One Kenya Alliance gidhing'iyo to diponi piny owacho kuome koro moko ma en twak mabiro bang' weche manyien to mokwongo magi thund weche. Sasa wewe mtu ambaye huna payslip, nimesema hawa wenye wako na payslip watoe kitu kidogo tupange hata wewe ukuwe na payslip. Jatend piny Kenya William Ruto dhi nyime gi sawo jopiny yosir lwedo chenro mar gero udi ma chik mare ni e paro mar chik mar omenda. Anybody involved in recruiting our young people from Central Kenya to join proscribed, including Mungiki, we are coming for you. Piny owacho wuok mager kendo siemo josiasa ma itudo gi tim mar tamoyo kendo kweth maundu mar Mungiki masawa mar piny Kenya. Chokruok manyalo bedo ni ok gin Luo Council of Elders obed mar josiasa miluongo ni Azimio. Ang'o modware e Council of Elders to jasiasa to wan wagone kure siasa. Kweth mar jodongo ma otelne gi nyandiko ngagi okwedo chenro mar josiasa donjore yiero mar ker mar Luo. Machiegni nyakoronga jwanga chendo ni maratila bethulo mar miyo pachi lai marote machoka riadik auchana no ka bende wantiere mbui Facebook live wantiere YouTube live bende wantiere Twitter kachiel gi Instagram duto warwako pachi chendo ni maratil bende nyalo ndiko no lai marote machoka riadik auchana no machiegni wantiere kanyo gi Elizabeth Otieno maloko no weche gi nyinga Lydia Okeyo machiegni liet mar wacho suru ne odhi nyime limbe ma jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Busia ka jatend piny to jiwo jood bura mondo mi opuodh paro mar chik manyien mar omenda e ka oyudi yo mar kelo lokruok ne oganda jo Kenya. Jatend piny Kenya bende oseyo joma kwedo suru mar gero udi ka owacho ni chenro no dhi chuogo tije ne rawere mathurka. Hiyo mpango ya housing tayari county government 42 counties tumesha kubaliana na county governments mahali ardhi iko ikiwemo county government ya Busia. Tayari Otuoma has identified na hitaji vijana 25,000 tupange mambo ya housing. Wale engineers, architects, quantity surveyors. Sasa wewe mtu ambaye huna payslip, nimesema hawa wenye wako na payslip watoe kitu kidogo tupange hata wewe ukuwe na payslip. Alafu unakubali anakuja hapa anakudanganya kwa sababu yeye hataki kutoa kwa payslip, anataka wewe uendelee kuhangaika barabarani. Bana wacheni hiyo nani. Koramunga jwang paro mar chik mabiro yango kaka osuru idhi chak juoge hiko menda machakore dwe mar abiriyo higani kata Finance Bill 2023 medo yuda kweda kowuok kuom jotelo kod oganda jo Kenya. Mana kaka Edwin Okoth lero no athoth riwruoge ma osechopo nyim committee mar od bura mano mochung'ne weche mag omenda bende koro ok oyie kod paro mar medo ne oganda osuru ka penjo maduong' en ka okang' ma committee no nyalo kawo ewi paro mar chik no dhi bedo nade. En wacha bende jafom marwa Edwin kelonwa mana bang' dakika machok nyakoronga jwanga kwa dhi mbele jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki ochiwo siem ne kweth josiasa mago mawacho ni sani otuch kendo chiero jomaundu mag Mungiki masawa mar piny Kenya. Kindiki wacho ni migawo mar arita biro kawo okang' mager ne josiasa ma kamago ma bende okoni osebedo ka kiro weche ma kide kelo pogruok ne oganda jo Kenya kendo chwalo lwenye pacho ka. Kindiki noloso kana olimo kanisa mar ACK St. Peter's Cathedral Siakago mantiere county ma Embu.
I want to warn all leaders of all levels. It doesn't matter how much power you wield. Elected leaders, non-elected leaders, former leaders, including national leaders, anybody involved in recruiting our young people from Central Kenya to join proscribed organizations, including Mungiki. We are coming for you. Kwa dhi mbele nyakorom juang riwruoge makedo ne ratiro mag oganda buo mabul mar gima ong'ere kaka Kenya National Civil Society Center okwedo kanga mane jatend piny Kenya William Ruto kao mano mar walo Nurdin Haji lemo ma jatatije bado bila mang'weyo maling'ling kata NIS. Riwruogno obwogo dhi e doho mar chungo chenro no mar keto Haji komno kagiwacho ni oserem nyiso telo makare e thuolo mag telo mosebedo ge thurka. Etwak marge gi jofwamb weche mathurka riwruoge makedo ne ratiro mag oganda e bwo kanyakla ma otisi ni Kenya National Civil Society Center oramo ni ogai mar jomin buche Nurdin Haji okromo bedo jatatije e bado bila mang'weyo maling'ling NIS lemo manyocha owalne gi jatend piny Kenya William Ruto. He's not only not competent but also lacks the integrity to hold any public office, let alone being confirmed as the Director General of the National Intelligence Service. In fact, Mr. Haji should not hold any public office. Not the one he's currently holding, not the one he's being proposed for. He is, in our view, not even suitable to be a sub-chief of a location in the Republic of Kenya. Riwruogno wacho ni kitelo ma Nurdin Haji osenyise kinde ma okalo ok nyis ni en kod teku mar tayo NIS e yo makare ka gimedo ni timbe maundu kod monj mag njore notimo ne wa e pachuka e kinde mane en jalup jatatije e migawo nogono. We all remember the Westgate Mall shooting of 2013 where, a number of people lost lives, others lost limb and others were maimed. The Mpeketoni attacks of 2014, the Garissa University College attack of 2015, and the Nairobi Dusit D2 complex attack of 2019. In addition to the four major attacks, there were also terrorist attacks and terrorism-related incidences during Mr. Haji's time at the helm of counter-organized crime unit that can be classified as minor, but quite numerous. This guy is set now to be in charge of national intelligence that the Kenya government will rely on, that President Ruto will rely on. So we are trying to save President Ruto from himself by telling him that this guy that you have proposed and are about to confirm as the NIS director has failed this country before. Giseyo Haji kwa mwito kuchabura manoma kujalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kakoro gidwaro mondo miyo Haji oler malong'o ng'ano manochune wito okobura no kata obedo ni en owuon emane odonjo ne Gachagua kitudo gi mibadhi mag omenda. If Mr. Haji comes out today to tell us that there was interference in his work, that he was forced, somebody held a gun to his head and demanded that he authorized the prosecution of those people whose cases he has since withdrawn, we will understand. But then, what will stop somebody else holding the same gun at his head when he's Director General of NIS? Does he not owe it to the public to explain what led him to authorize the prosecution and what is now leading him to withdraw the cases? Riwruoge go nyiso ranyisi mar ng'ur ma opedhi e od bura ki jago manyinge Stephen Mangira mayuak ni Haji ne omendne gi omenda mage mane omaki ka itimo nonro ewi gino mane chich ne gin omenda ma oyudi e yor mibadhi. Jago no wacho ni kata burano no oserumo e Doma Shanzu pok to oyudo ratiro mare. It is an act of corruption. It's an act of impropriety for a state officer to seize money and vehicles as exhibit, only to disclose less than he actually seized. And this matter of seizure of money, we can confirm, is the subject of another petition that the accused persons have filed, because they were acquitted of the criminal case. And I'm speaking as a person who comes from the county
His brother is a senator in the county where I come from. We met in the road, so when he was going to Garissa, we shook hands. But when it comes to accountability, it doesn't matter who it is. It can be your brother, it can be your tribe's person. The most important thing is, can we have these conversations now? Can we have these concerns addressed as he's climbing the ladder going up to more sensitive position? It is for the people to judge and also understand. In a case the appointment is confirmed and later the problem arises, it is very clear that the civil society were able to create the awareness to the public to understand that this person is not fit for this position because of the failure he has already confirmed from the previous offices where he was in charge. Gibono the doho mapachuka pononi orbura kojetan piny Kenya William Ruto opodho Nurdin Haji kaka jaratije bado bila mang'uyo maling'ling kata NIS. Na Ramogi juang paro mar chik mabiro yango kaka osuru idhi chak juoge hiko menda machakore dwe mar 7 higani kata Finance Bill 2023 medo yuda kweda kowuok kuom jotelo kod oganda jo Kenya. Mana kaka dweno koth lerono thoth riwruoge ma osechopo nyim committee mana mar od bura mochung' ne weche mag omenda bende ok oyie kod paro mar medo ne oganda osuru ka penjo maduong' en koro okang' ma committee no nyalo kawo ewi paro mar chik makamano. Weyo ma ok chopo singo mane mite ito oganda kane gimanyo mbulu kata tengo fuke oganda yor osuru mondo gichop singogo e akereki kima sirikand Kenya Kwanza yudore ka gichano somo budget gi mokwongo. Chenro mag choko osuru medo pogo paro jumbe 2 kapok osom budget no. Gharama ya maisha iko juu. Sisi kama serikali ya counties, we are not against paying taxes. Kwa sababu pesa ambazo tunatumia hivi sasa kwa maendeleo, we get them from taxes. The only question ambayo wananchi wanasema, let us look at all those proposals ambazo zitaweka gharama ya maisha kwenda juu. Mambo ya fuel levy, hiyo itaongeza gharama ya maisha kwenda juu. 3% ni sawa, lakini sio saa hii. Sio saa hii. Sasa mimi niko na miaka 76. Unanikata unanipelekea nyumba wapi? Kwa hii miaka 76 nimekuwa nikikaa wapi? Si nilikuwa nakaa kwa nyumba yangu. Ongedeo ni joromo kanye e kanisa kata iliete. Ukipata ajali na ulipwe pesa na insurance, serikali inachukua 16% of your money. Kama umelipwa 1 million, serikali inaenda na 160,000. Na wewe uliyeumia unapewa 840. Katika hiyo bill inasema 20% tax on internet and telephone. Ukipiga simu hivi 20% will be charging on your airtime. Akweda mar pend chik no seluwo lai mar riwruok siasa ma jotelo go siro. Kito moko koro chuno mondo pogre kod adieri matin. Hii affordable housing unalipa 3,000 per month. Na nimoge, hiyo ndio ukimaliza ni yako. Na ukikomboa ni 10,000 kwa mwezi. Hiyo position yetu yote wa mapangana kusema imeongezwa sisi tafanya nini? Sasa kama nilikuwa nakuwa kuliko kuishi kwa mtu. Ninyi wote ambao mmeketi hapa haiwagusi hata kidogo. Wale wanaguzwa ni wale wanapata mshahara ya zaidi ya 500,000. Hebu mweke mkono juu, nani anapokea 500,000 hapa ina? Kata kamano moko kuom jotelo wacho ni gikwedo maonge deo ne gine kweth mar duond bura matayo piny owacho. I belong to Kenya Kwanza. I don't want Kenya Kwanza to be voted out by Kenyans because of too much taxes in this country. Let us also be watchful of the future. Enyim kamiti mar od bura mochung' ne weche mag omenda, atamalo 90 mar riwruoge ma osechwalo pachgi ewi paro mar chikno kwede paro mar juogo atamalo 3 mar osach jotich mondo jogo ma ondiki duto yud udi ma nengogi ni piny koro ipimo kod yalo matero ji kamarach. With the teachings of Pastor Mackenzie. Because this proposal is promising us heaven. It's promising us a very good life in future. A very comfortable way of staying in future. But we have to kill ourselves today for us to be able to get that future. Jakomar Kamitino Kimani Kuria
makoro wach dhi dong' e lwete bang' chiko ite ne riwruoge ma ok tin 130. Kata kamano oselieko sir mare ne moko kuom gik ma oganda osekwedo, kaka juogo sach jotije mondo gernegi udi. But you have existing schemes in how we allocate money to counties, in how NGCDF funds are distributed, that actually go to benefit direct people. So these ones are saying, fine, the money is yours. After you want to withdraw from the program, after 7 years, you withdraw. Kapok ochopo tarik 15, onego bed ni paro ma kamano osekalo lwet jood bura, mondo bajet ma higa ni obed kod chenro mar yudo omenda ma isirego. Penjo maduong' en ni bende jopiny biro yie tuyo okanda mondo sirikand Kenya ochop singogi, koso kamiti mar Kimani Kuria dhi winjo ywak mar 90% mar oganda manochopo e nyimgi ka kwedo chenro mag osurugo. Bang' wuok tich, kamitino nyalo kalo paro mar chikno kaka en, kata ginyalo loko moko kuom osuru ma ji oseywak e wigi kapok ochopo e od bura, kama wajumbe duto ni kod thuolo mar golo pachgi. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Koramga Jwang kwa ng'iyo mago mag siasa en lweny makoro osemako mach e kind jokanyo mag Jubilee kod apisi mandiko duond buche mag siasa. Penjo maduong' makoro oganda penjore en kaponi dibed ni nitie teko moko mag siasa mageto yuko party mar Jubilee. To en pek kata mbimane ma Jubilee ntiere godo. Jafwambo mar Walter Nyambaga kolonwa maling'ling e wi ywaruok makoro kwako duond bura mar Jubilee. Tarik 8 dwe mar 9 2016 e duond bura mar Jubilee ne olose kendo jatend piny machon Uhuru Kenyatta ne owal kaka ogai mar duond burano. Ma ne otimore bang' duond bucha 11 moting'o Jubilee Party Alliance, Alliance Party of Kenya, United Republican Party, Grand National Union, New Ford Kenya, Ford People, United Democratic Forum, chama cha Uzalendo, Republican Congress, National Alliance, the Independent Party, ne onywande kanyakla kendo loso duond burano. Kata kamano, motelo ne yiero melo 2022, duondruok ne nene kind jo od bura mag Jubilee ka kweth achiel ne siro Uhuru Kenyatta kama chielo to ne siro William Ruto. Truly and diligently serve. Pogruok mar Jubilee ne koro medo mako mach bang' yangore duond buche ma nitie riwruogno ne owuok kendo chako UDA kendo walo William Ruto kako ogai mar duond bura na riwruok mar Kenya Kwanza. Jo od bura moko mag Jubilee to ne ochako pogore paro kod telo mar Jubilee bang' Kenya Kwanza ne yudo loch e yiero maduong' mokalo. Etend Kenya Kwanza osebedo ka lombo jo od bura ma wuok e duond buche koriwo koda ka Jubilee e kama kweth motelne kod Kanini Kega kod Sabina Chege orido wigi ni gin e telo manyien mag Jubilee e kendo Jeremiah Kione, David Murathe kod Uhuru Kenyatta sani ok giyango. This party that we launch is not about William Ruto nor about Uhuru Kenyatta. E penyo maduong' to en ang'o ma ilare Jubilee? If you want to know the legal organs of the party, then you look at the Kenya Gazette. Honorable David Murathe, the charged member, was found guilty of both charges of A, gross misconduct. Ywak osebedo ka geto jandik duond buche Anderitu e wi tungni mokwako Jubilee. The registrar of political parties, Mrs. Anderitu, must leave office in view of clear manifestations that she has been co-opted into partisan and illegal schemes by Kenya Kwanza to cripple instead of protecting political parties. Nderitu wuon to mako chung' motegno ni chenro duto mokwako lokruok e Jubilee osetim koluwore gi dwaro mar chik. Yes, we effected. By communication of that letter, it was a declaration that we have accepted the process and effected the changes in regard to those the two members that were mentioned in the documents that were filed. We see the Registrar of Political Party on a very interesting mission here to hunt for reasons to just kill political parties in this country. Jeremiah Kione kod Langi osechwalo penje wi andika ma iwacho ni ne giyudo modeko mapodho gologi apisi. Dibed ni apisi mandiko duond buche ne ogajo barua moro mar podho ni tend Jubilee oseloki. We saw her backdating letters. This is a printout of the time and the date the email was sent. The email was sent on the 22nd of May. That is Monday at 8 o'clock in the night after the NDC. But the letter is dated 19th
of May. I do not think there's any law that we have broken by doing that, because indeed sending the email was abundance of caution. Yeah, and there's nowhere it is required that it's mandatory send an email at this particular time. You can send an email as long as you are working. Anderito wacho ni giseketa put moro maluwo kendo biro ng'ado ripot manyocha wuok e romo manyocha Uhuru Kenyatta e kod kweth mare obago ngong race course, romo manyocha ng'ado ni Sabina Chege kod Kanini Kega oriembi. The removal that we did on Friday has nothing to do with the NDC. Those ones were mutually exclusive processes. The NDC, which were not, as we were not notified, we could see it out there. It is this particular time that document has been filed. Yes, we received the minutes, as you saw. We cannot comment now because we are in the review of those documents. You know, it's good to comment when you have reviewed the document. E kaluwore gi lokruok mar weche mar Jubilee, dibed ni nitiere teko moro matemo dhiro apisi mar njondik buche mar siasa mondo tie ataro mar chik. It is the decision is not ours. It is theirs. So we are a regulator. We regulate the process in which those decisions are made. E tayo duond bura mar Jubilee nyalo bedo nade lwet Sabina Chege kod Kanini Kega. Waloso kod Mesha Kodede ma en jalony e weche mag siasa. Sabina taparo ni idhira ni mondo olar kom mar bedo jatend Jubilee, but okapar ni en gi thoche ma onyalo riembo godo. Okay, onyalo bedo gi dwa ng'eyo matin kuom kaka chama nyalo ringo, but telo ne chama ma chama dongi odhi matut moingo beda gi paro mar ni mae kaka chama nyalo ringo. Odhi matut moingo mano nyaka omenda te ma unyalo dwaro mondo utigo ke chama. Marang'o Jubilee makoro wenge ranga hinya to masa mar piny Kenya. Uhuru Kenyatta kod kweth mare nyocha osegolo kokgi ka gisiemo jogo mageto rocho duond burano. Ukigusa Jubilee umeguza azimio la umoja. Chama sio ya Uhuru ina wenyewe, na hawa wenyewe walinipatia ni ichunge. Jubilee nyo bedo kaka duond bura ma jo modak e alwora mar Mount Kenya nyo ohero. To siasa madala ka kata ma Kenya ka be wang'eyo kaka chalo. Nyiso ni e kinde mabiro chal ni ok gin gi yie ni UDA bende en chama margi kaka jo Mount Kenya. Nyiso ni e obwongo gi maiye kata e pachgi maiye nyiso gi ni Jubilee e chama margi ma gine gi control. Koro ka gidhi kocha to gidwa ni gidhi kode ma ka lweny owuok kocha kata tulo owuok kocha to giwacho ni gin gi odgi. E kweth ma obalo koten Jeremiah Kione kod Lange nenore ka gimoramo ni nyaka gidong mane duond bura mar Jubilee ma ok gidonje UDA achiel kachiel. This is a call for the Mount Kenya people. We were ready to for 4-5 years Adauda, and wale wako kwa serikali saa hii wanastuka kuona ya kwamba watu wa Kikuyu na hasa vijana wameanza kuamka na kuuliza haki yetu iko wapi. Kagiseyango ratiro ni gin gidwa tiyo gi sirikal mantie e ofis sani mar Kenya Kwanza ma nigi party gi ma UDA. To kine ka gin gi chuny mar gombo ni mondo giwuoge chama ni gidonje e UDA, gidwa ni gidhi gi chama ni. Nyiso ni nitie gima lich ahinya e duond bura mar Jubilee ni momiyo jogi lare. To thuolo mane ma jalup jatend piny Rigathi Gachagua negode tungni mar Jubilee ma masa mar piny Kenya. Na tunataka watu wa Mount Kenya wote waanze kufikiria tena. Aparo ni migosi Rigathi ng'iyo lessons machien to wacho ni kopo ni wadhi this route bonono ni wadhi wachwanyore mbele ka nikech chwanyruok to dhano kata jomo dak e udi chwanyore. Kisiasa to kuro yot moloyo. Ponono ni wadhi wachwanyore mbele ka dhira oko nyalo bedo mayot moloyo. To kaka Jubilee aketo tenge kanyo gi wabunge nego e iye kanyo. To yot mondo abi abed jatend Jubilee no kae to koro bedo ni inyalo dhira oko mayot e Kenya Kwanza bedo matek. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kora mgajwanga jafomara Walter podoketo mana wange kendo bro ng'iyo mago matucho e duond burano mar Jubilee ka bende wantiere kamar nyisi kaka weche bro bedo. Kwa dhi mbele kweth jodong luo moko koro wuoko ka kwedo paro manitie mano ma
mabiro yiero ker mar Luo bang' tho mar Willis Otondi kakoro giramo ni onge yiero manyalo time buch jodong Luo gi sani. Kweth jodongo ma otendre korka jaduong' Ndiko Ngandi ma osebedo ka oramo ni ker mar Luo koni ker mar Luo ok tho yiera kokale rombe ma iluongo gi josiasa ma Kaluo. Noloso bang' ka jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Ramogi Odinga nyocha otimo romo gi kuom jodongo e kaunti ma Kisumu kama ne gilieko ni ker mar Luo inyalo yier e dier dwe mar 6 higani. Wach moro malimbo maneno ni en oa kanye? Ere kaka ichako idonjo e kind jodong Luo? Ng'ama wageno gi chunywa te mwasego ni ombulu mondo bed kaka president mar Kenya. Dichak chok jodongo luomo to fisa to nitie michoke jodongo kendo lando ni tarik 10 oromo gi jodongo ni to bang'e no gibero gi yiero ki idwa pogo joluo. Luo dwaro dongruok ok dondruok. Jaramogi ema nokwongo bedo ker, to kodhi e siasa to ker ne oyier gi joluo. Otiyo gi Paulo Mbuya maonge sama nogaje tie Paulo Mbuya. Ang'o modware e Council of Elders to jasiasa to wan wagone kure siasa. Chokruok mabedo mag jodongo ma ok gin Luo Council of Elders kik bedi. Chokruok manyalo bedo ni ok gin Luo Council of Elders obed mar josiasa miluongo ni Azimio. Mwano luongni mane gibede Kisumo no oseluonge ni en mar Luo Council of Elders, to wan kaka jodongo mani Luo Council of Elders waneno ni ne en mar Azimio. Koramga juang ndaka proro koda uchiel banga sa chilo mbidhiambo chendo enda tilar wakikacha na miwa pachi kutendro gi magumwa hiko ni chendo ni neno ka Uganda osebedo ka oro pachi kacha. Ivan Soyuga Wasonga wuod Konge wachoni wach marosuru en wach marasara oken wach bendo osiro lweda neno kanyo kabinde Engineer Lazaro Kanyamboko wachoni sani gimwa jopiny owinjo bed ni ng'iyo en ng'iyo ne ginyalo bedo kod chiemo magikete mesa to ok weche motendre kod ute. Wachoni jogo mabende miyo jatend piny Kenya ng'ado ne rieko gin jogo mabende okone ka ntiere gi ng'eyo motendre kod chumi mora. Maurice Juma Ogada janyahera wachoni jopiny sani ni matek. Ruto we wuondo jo Kenya gi wach marusuru. Alan Tindi wachoni en wuod Kenya Daniel Kinyi entiere mbita sechegi wacho kanyo ni en bende entiere kodwa e chendo ni kaeto wachoni piny Kenya tek wajumbe to koyie to kik gikal bill mano mar medo usuru e thurka. Boniface Otieno Nyawawa bende wachoni entiere kodwa e chenda neno Vino Dindo bende gi Philip Owino gioro ote gi Nyakoramogi Juang med miwa pacha rede ka wachono ka bende wantiere Ramogi TV kanyo live wantiere YouTube live bende Twitter gi Instagram duto nyalo chwalo nwa pacho. Yo matin kwa duogo prontiere kod mathoth chenro mar ratiro. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Could have been done with your part of the bargain. I cannot. You bail out now.
you get nothing. Follow the story of Yokubu who blackmails his neighbor. No one is too poor to have something to give. What are you talking about? Wait, please. In addition to everything else, he commits a sexual assault against Stella. I know you've been sleeping with my son. He did it. Who did what? He told me he was going to kill me if I told anyone. What are you doing in my house? We're pregnant. How sure are you the baby is even yours? Now Stella is pregnant and a lot more truth is about to come out. There's this secret. Story, not to suspense. We have another brother. View Sasa brings you an exclusive series, Dreadful Twist. Erokamano kuom medo kete mana kae chendo maratil nyakoro mgajuang machiegni he pautuke. Club mar Gor Mahia wuok amodhi nono gi club mar Tusker FC e tuke adhula league maduong' pacho ka mano bagi alap manyayo National Stadium. Klepe ariyo gi mane dwaro points 3 e tugo ma kawuono noyudo ka thuolo mag loyo ne tin mokalo. Point achiel pod keto club mar Tusker thuolo mokwongo e chung' mar Klepe gi points 65, point achiel mbele club mar Gor Mahia. Tusker FC odong' mana gi tugo e kindgi gi Wazito, Posta Ranger gi Vihiga Bullets, kako Gala pod odong' gi Ulinzi, Kakamega Homeboys gi Nairobi City Stars. That's the football, the way football being played. There's a moment, different moments in football game. You can be up and down, but as far as you are consistent and you are focused on what you are doing, we maintain Gor Mahia, contain them. Second half, they started playing long behind us. I wonder, and I'm surprised. Even Gor Mahia can play long balls. I thought it is Tusker. Very tight game. You know, both teams play quite different styles of football. You know, as you know, we try and play a bit more Tusker, a bit more direct. But I think both teams showed some really good stuff. You know, I think both coaches will be quite happy with a lot of the game in terms of just what we tried to do. It was a big challenge. You know, I thought we created some chances. A bit unlucky. Austin's had an air shot in the first half. There's been one or two others. You know, again, Austin's broke free. And it's just unfortunate it's in a moment when both Boniface Amondi and Luasa are both on the same side of the pitch. There was no right winger in the moment. Jokanyo sekta mag tuke mag chess dwaro ni migao mar weche somo oyang tugono kendo osire kind skunde ma pacho ka. Mabire seche ma nyithinda dek ma wuok e skul primar ma Trump School e county ma Embu biro bedo moko kuom jotugo matindo mabiro ting'o nying Kenya male tuke mag Afrika e kind rawere boma ma Cairo e piny Egypt. Pendo Wangai, Shalom Neema kachiel kod Hilarious Nyawira nobedo gi tugo maber e tuke mag Nationals mano bagi county ma Kisii. Director mar skul Trump James Nthiga okoten migao mar weche somo mondo osir tuke mag chess kaka gisiro tuke mamoko kaka adhula gi ng'wech. Na tunaomba sana sana serikali yetu itilie mkazo mchezo huu wa chess ili uweze kuwa ni mchezo pia unahusika kwa wingi katika shule zetu, zile za public schools na zile za private schools, because at the end of the day huu mchezo unasaidia watoto kuwa na IQ iko juu, wanaweza kuwa na critical thinking na watakuwa wana manufaa sana katika community.
Koromga Hajwang mano ema kelo e giko mar kidieny mokwongo machendo maratil anyisi ni kidieny mar ariyo to koro ok mara dhi weyo pap ne josiasa kitagi kanyo gi George Bati iwacho ni chal kagima kuom Kenya umokero Bati mane penyo wadani mondo wapenj jodhiambo makawuono Lydia ni to dipone kuom sirikal umoko ene penjo ma wanoro kawuono ahinya kotende gi weche mag osuru makoro yudo ka paro wuok koni gi kocha mane ema dwani mondo mi apenji adwani mondo duoka achiel kato oyo mano kende kik ng'ato med wach moro mane mwacho godo omulo kuom sirikal omoko oyo weke kuom sirikal omoko chon right Ramogi kuom sirikal weke wacho ino moko chon mang'ama dwa gole ok wang'eyo ni en ng'ato kidwaro ng'eyo Nyakoramga Jwang kete mana kairatil nikech en twak mabende gidhi ng'iyo kabe kome omoko to komoko to moko nang'o tang'o momoke to kapok omoko wantiere kama chal nade Elizabeth Otieno osebedo kalo kuna weche gi nyinga Lydia Okeo twak maratil biro mandaka machuok bang' ma kik idhi mabor